duk yawa yi gari ya tsinci kansa a ainihin wato genotype ɗinsa ya tashi a AS da AS to kaga kenan in mutum zai aure in namiji zai yi aure yana AS ya kamata ya samu AA, haka macen za ta samu miji ta samu AA ko da tana da AS, amma in aka samu AS da AS za a iya samun wato canjin ɗabi'ar abin da za a haifa. Amma kar ku yi mamaki, AS ɗin da AS ana iya samun kuma su haifi AA, wani lokacin kuma a samu su haifi AS, wani lokacin kuma a samu su haifi SS, wani lokacin a samu su haifi SC, wani lokacin ma har CC suke yawa, ko da yake ita ta fi yawa a ƙasashen waje ba a ɓangaren namu ba. Wannan in muka tara hankalinmu a matsayinmu na musulmi, ubangiji subhanahu wata'ala ina cewa bismillahir rahmanir rahim wallazi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha. Kaga kenan in ka ɗauko wannan ayar ka cokan to anan buwayar girman kudurar ubangijin take. Ubangiji shi ke suranta ku a cikin mahaifa kaifa yasha, irin yadda ya so. Fari isamar da baki, mai tsaho isamar da gajere, mai lafiya isamar da mara lafiya. An fahimta? To ashe Allah ke samar da wanda ya so a cikin mahaifa. Wani sai a kaddara masa gashi za a iya AS da AS din, in Allah ya kaddara sai ya bawa iyayen kuma a yayin da za su yi mu'amalar aure su ciwo waɗansu 'ya'yan itatuwan ko wasu ganyayyakin ko wani abincin da ƙwan zai fada cikin halittar wannan darajar abincin da ya ci da Allah ya zuba kwalitin sai ya tsare shi, sai ya zama na cewa wannan wato kwayar halittar da za ta shiga ciki don samun halittar mutum, to sai ka ga shine uterine implantation, wato yayin da ita mahaifa take shuka shine zar'ur rahim, to a lokacin kuma an ba ta kariya, an ba ta tiririn sinadari, an ba ta ingantaccen jini, to sai ka ga kwayar halittar ta samar da lafiyayye, saboda faɗinsa wallazi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha. Musulunci a nan ya gano cewa duk abin da za a iya fuskantar haɗari to za a iya taka tsantsan da shi. Shawara ce, fas'alu ahla zikir in kuntum la ta'lamun. Tsakaninka da wanda ba da tsakanin mai AS da AS ba wani abu bane, kawai ka tambayi ma'abota ilimi. Dalilin da isa da ce hakan saboda na faɗa cewa ana iya mai AS da AS yana iya haihuwar AA, wannan mun gani. Kaga kenan ba kowa ne zai iya wato ainihin haɗuwa da AS da AS ba ya zama an haifi in SS din, saboda ne, saboda kariya da Allah subhanahu wa ta'ala ya ba wa halitta da kuma bai kaddara jarrabarta ba. To amma duk lokacin da kuma addininka ya fito maka da ilimi, to yana so ya gano mafiya yawa ne suka fi samun matsalar ko kuma kaɗan ne. Kaga ba za ka yi amfani da minority ba, za ka yi amfani da majority. Su ne waɗanda suka fi kamuwa da ciwon yayin da aka ce an haɗu da AS da AS, to kaga mafi rinjaye su suke kamuwa da ciwon sikila. Don haka shi ciwon sikila asalinsa gado ne. Gado ne tsakanin uwa da uba. Akwai abin da ike faruwa wato na haɗuwar sinadarin da zai iya kawo cutuwa, duk da cewa akwai rabe-raben su kansu matsalolin da suke faruwa. Akan iya fadawa kan hemophilia A and B and C and D. To ita hemophilia A and B and C guda ukun nan, in aka ce hemophilia to jini ne ke gurbata. A din nan akwai abin da yake ɗauke da jini, shi ake kira plasma, shi laraba suna kiransa albilazimat. Shi plasma ruwa ne fari kar mai kyalli kuma mai karancin kauri, wanda a cikin jini ana iya samun izama 50 to 60%, wato daraja 50 ko 60 ina fin jini yawa, don shi ke daukan jini
zama ina kewayawa ainihin lungu da saƙo a cikin jikin ɗan adam ba don komai ba saboda wannan gabar ta amfana da sinadarin jini don shine abincinta za ta iya samun ingancin lafiya. To in aka samu mai sikila an samu hemophilia A a cikin jikinsa, to ana iya samun ƙonewa da gobara na wannan wato ainihin sinadarin da ike ɗaukan jinin, wanda in aka samu na ƙasansa akwai cutar da take bayyana ƙarara. Ko kuma a ce hemophilia B, ita kuma ana iya samun ƙonewa ko matsala ta gobara na ainihin sinadari na protein ko in ce sinadarin calcium, wanda manyan sinadarai ne a cikin jikin ɗan adam, wanda ɗan adam da vitamin C, wanda jiki ba zai zauna lafiya ba ya rayu, a samu kwalitin kashi, a samu nishadi, a samu ingancin lafiya, rashin zazzabi, rashin duk wani abin da za a iya samun alamomi. To idan aka samu jinin ya juya kan wancan system din, to sai kaga an samu matsala na konewar waɗannan sinadarai, kaga babu yalwa a cikin jikin ɗan adam. Haske mai leƙa gidan kowa Afirka TV. KTV3 tafarkin rayuwa.